The Secret. Hello, brethren. We are on lesson 26 of the Bible class, Tithes and Offerings, part 2. Please enjoy the lesson. Tukoze mulungu ifa kuti walola kunena kuti timalizise gawo lachiwiri la phunziro lathu limene tikuti tithes and offerings. Tisana yambe gawo lachiwiri talolani kunena kuti tipemphere. Atate wathu ndi mpulumutsi Yesu amene kumwamba tikuthokozani chifukwa chakuti mwalola kuti tikhale nayo nthawi yomalizisa phunziro. Mzimu woyera pitirani kuti phunzitsa tsopano mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Gawo loyamba tinasira kuyankha funso what promise is made to the faithful tithe returner. Lonjezo kwa obweza chachikhumi mwakhulupirika ndi mulungu akuti ndiyeseni tsono ngati simudzakusanulani mazere akumwamba ndi kutsanula madaliso osoweka pa kuti mukalandilira ndipo ndisadzuzula zoluza chifukwa cha inu ndipo sindidzakuonekerani zipatso ndi nthaka yanu ngakhale mpesa wanu suzayoyoka zipatso zake zacha munda ati Yehova wamakamu. Munthu wobweza chachikhumi ena mwana ngabweza chachikhumi usauka munthu kabweza chachikhumi nkusandira mayo chepa kugula ufa olothumba la 5 kg utakudya mwezi. Zimene zimachitika zokuti kungoponya ufa pang'ono kumpeza kuti wakwanira. Kuzathira mkono umodzi kuchakula yalimba. Ana kwapa kulira chipande chimodzi umva ine ndakuona ndikulephera kuchimaliza. Koma munthu osabweza chachikhumi kamwana kazaka zitatu olokaika zipande 3 umva ina yutikwa ina kute. Zimakanga zikupeyuka zinthu zifone palibe ndaliso. Zimene akulankhula ukachosa chachikhumi osabweza chachikhumi ukagula chisuti sikulira lache uzizuka pa mpando makokola somali ke zinthu zake sizilimba. Kugula TV osabweza chachikhumi magesa makuti chiphalwa lingana zinthu zake zimakhaza maso ngati zimene akulankhula. Koma ukabweza umakhala udalisika. Monga Sabata ndawerenga ku Yesaya 58 verse 13 ndi 14 kuja kuti aza kudusa pa misanje kwasunga Sabata ndi tithe zili ndi madalitso komanso kwa ochita ndi matemberero kwa osachita. How is the tithe to be used? Sono akaperekedwa chachikhumi chikaperekedwa mulungu adanena kuti chigwiritsidwe ntchito yotani. Numeri chapter 18 ntchito ya chachikhumi ikachikabwera akachipereka Kristu ntchito yake ndi yotani. Verse 21 ndipo taona 18 verse 21 ndawanika Alevi limodzi la magawo 10 mwa zonse za Israeli likhale cholowa chawo mphotho pa ntchito yawo ali kuchita ntchito ya chihema chokoma nako. Anthu amene atsankha ntchito yomalalikira yomatumikira mulungu azibusa amene sapanga business amene asiya kupanga malonda ndikumangogwira ntchito yolalikira ya mulungu yokungopanga full time chokudya chawo chuma chawo ndi chachikhumi cha Khristu abwere nacho to support the church, to support the ministry. Ndi zimene mulungu akulankhula. Ntchito ya mulungu imayenera iyende ndi ndalama zimenezo. The tribe of Levi was given no part in the division of the promised land. Atalowa mu dziko la lonjezano ku Kenani Alevi sadagawiridwe malo ena lonse otazilima kapena zipanga kena kali konse. God reserved for them the service of his tabernacle. Mulungu adawasira ntchito yotumikira ku kachisi. They did not engage in regular business but attended to their sacred duties. God ordained that they should be supported by tithes. They also retained tithes to God. Iwonso akalandira chachikhumi chicha kupatsidwa thandizo achoseponso tithe nkuperekanso ku ntchito ya mulungu. Chotero plani ya mulungu idali yokuti anthu otumikira apange concentrate zimene zimachitika mukamaphatikiza ntchito ya mulungu ndi zinthu zako. Pena mati ukutuma muzapangenso kanthu kunoma nena kuti hayi panopa zinthu zanga sizili bwino ndili busy kaindi upanga zakuti ndiye umakana ntchito ya mulungu. Ndi chifukwa kana patula ku ministry ya azibusa ndi azibusa masiku osiza apezeka kunena kuti iwonso ali ndi wokala, iwonso angula tilole, iwonso akunyamula mchenga. Ndiye mulungu zimene zakuti yayi munthu ukasankha izi
upange concentrate ntchito ya mulungu. Does this plan still apply to those who preach the gospel? Kodi nkhani imene anapanga mulunguyi ikufikiranso lero kwa anthu amene akulalikira uthenga wa angelo atatu ngati akaunda, anthu amene akulalikira za Yesu, kulalikira za dziko likutha, azilalika m'masiku otsiriza muno. Nkhani imeneyi ikufotokozanso za iwowo. Akorinto oyamba chapter 9, Akorinto oyamba chapter 9 verse 13 ndi 14, Bible kuti kodi simudziwa, Paulo amene, kuti iwo akutumikira zakachisi amadya za mkachisi, ndiwo akuyimirira pa guwa lansembe amagawana nalo guwa lansembe. Chomwecho Ambuye analamulira kuti iwo amene alalikira uthenga wabwino, those preaching the gospel, akhale ndi moyo ndi uthenga wamoyo. Munthu amene wasankha kulalikira utumiki wa Yehova, kuti afuna apereke achenjeze anthu apulumutsidwe full time, akhale ndi moyo ndi ntchito imeneyo, should survive by the means. Anthu otembenuka kumpingo should support ntchito ya mulungu. Azibusa amene asankha kuti ine sindipanga nawo accounting, ine sindipanga nawo za usilikali, ine sindipanga nawo za uphunzitsi, ine ndikhala mu utumiki wa Yehova, to be preaching and kusamalira nkhosa zake, kupereka chakudya kuti kukhale chakudya, preaching. Those people should survive. The church and the ministries preaching present truth should survive by the help of tithers and offering givers. Akhristu otembenuka mtima should support ntchito ya mulungu. The apostles here, the apostle here refers to the Lord's plan for the maintenance of the priests who ministered in the temple. Akuonetsera Paulo kuti mulungu akufuna asunge ganizo limene amapanga kuti ansembe azilandira thandizo kuchokera kwa akhristu awo, anthu amene akudzapembeza wazikhazikabe choncho kufikira lero. Those who were set apart to this holy office were supported by their brethren. Anthu amene adakhala ku ntchito yotumikira mulungu amathandiziridwa ndi anthu okhulupirira. Lero zimene zimachitika, mbusa kamene mtumiki wa mulungu akavutika chinthu kuti adandaule kuti ine ntchito ndikupita kukatumikirayi ndikakhala kwa mwezi ndiye munthu ne ndisowekera mundithandize. Anthu amazoti koma ndayamachaja afuna azidyera zomwezi. Kana ndikuti munthu akupanga chachilendo. Azibusa, atumiki, azilaliki akuyenera kupanga survive through support of the brethren to whom they ministered spiritual blessings. Kwa anthu amene akuatumikira kuwapatsa mdaliso wa zauzimu kuti adzapezeke mu ufumu wa mulungu. It was to this plan, munali mu plan imeneyi, for the support of the ministry, mmene utumiki umathandizidwira, that Paul referred, zimene Paul amanena when he said, even so hath the Lord ordained that which preach the gospel should live of the gospel. Ndizimene amatanthauza kuti iwo amene asankha kuti ine I will full time proclaim the word of God, akhale ndi moyo, the support they should survive by zimene akuchitazo, zimene akutanthauza. And later in writing to Timothy, ndenkhani yomwe imene amadzalembanso kulembera Timothy pambuyo pake, the apostle said, adanena, the laborer is worthy of his reward. But 1 Timothy chapter 5 verse 18, akulankhula kuti mtumiki ali woyenera chomwenera kulandira kuti atumikiridwe nacho. What else are we to bring to God? Ndichinaso chiyani chimene timayenera kubweretsa kwa Yehova? What are we privileged to bring to God besides the tithe? Pambali pa chachikhumi china ndi chinthu chimene timayenera kubweretsa ku ntchito ya mulungu. Timafuna tilankhule ichi. Pamene dziko lapansi likutha, Satana walowerera mautumiki. Nde mautumiki ena ngakhale ndalama zikubwera zikuchitikapo nzachibwana, si ntchito imene mulungu anena kuti igwiridwe. Nde ndifuna ndikutengereni ku chitsanzo cha New Testament ku buku la machitidwe. Ganizo ili muligwire chifukwa Satana wachenjera kwambiri. Utsogoleri wa Israeli wakale umene Yesu amakalalikira ku sunagogi, nkumayendamo mwa achina Kayafa,
atakana zimene mulungu wafuna kuti zichitike polalikira uthenga kuti tembenukani mtima ufumu wa mulungu wayandikira ndi kumukana Yesu. Pali anthu ena amene amulandira Yesu, achina Petro ndi azinzawo ochepa, achina Yohane, Yakobo, amene iwowa amayenda ndi Yesu kumalalikira the present truth of that time. Anthu amene amazindikira zimene chimachitika kuti kwina mkwalo wa chibwana. Muona kuti achina Hananiya, Safira, Barnaba ndi azinzawo machitidwe chapter 2 akufotokoza kuti ndi chapter 3 anthu amene adatembenuka amakagulitsa chuma chawo, amakatenga chuma chawo nkumazasiya pa mapazi pa Petro. Chifukwa amaona kuti achina Petrowa ndi amene akulalikira zotithandiza kuti dziko likamatha tipulumuke. Awo akutiuza kuti tilandire Yesu ndipo takhululukidwa tibatizidwe, koma kuchaku kuli chibwanabe angoti katengeni mbuzi muzaphe, katengeni nkhosa. Zinthu zimene zikuchitika ndi nthawi imene zosiyana. So utumiki umene timayenera kupanga support ndi utumiki umene ukupereka chokudya choyenera mu nthawi yache. Azibusa ndi azilaliki amene tikugwira ntchito ya Yehova sitikuyenera kulandira thandizo lopangira advance ntchito ya Mulungu ndi kumapangira zinthu zina zimene zili zosempana. Fama organization achipembedzo ambiri maganizo awo chikabwera chomwe kuchokera kwa Akhristu sikulalikira uthenga. Ma offices ndi anthu amene akugwira ntchito ya chipembedzo ambiri kuti mwauze kuti tufuna tikapange misonkhano tusali ndalama satulutsa. Koma akaganiza maplani awo ndifuna ndonjezere sukulu, ndifuna ineyo ndigule chakuti, ana anga wandapangire chakuti, ndiye kusayinirana makobidi nkuwapangira zimenezo. Iya plani ya chachikumi ndiyo kuti nyumba mwa Yehova mukhale chakudya. Atumiki wa should survive with that, koma chumacho chikhale target kulalikira uthenga kuti Yesu abwere mwansanga. Chonsecho mbali zonse ziwiri olandira thandizo ayesese kuti mpingo katenga chuma uchigwire ntchito yoyenerera imene Mulungu wakhazikitsira nkhani imeneyi. Komanso Akhristu apange support malingana ndi mmene Mzimu akunenera kuti pamene pakuperekedwa truth of the day. Now, what are the privileges to bring what are the privileges to bring to God beside the tithe? Zina zimene tikuyenera kubweretsa kwa Mulungu pambali pa chachikumi ndi chani? Masalimo. Masalimo 96 verse 8. Masalimo 96 verse 8. Verse 8. Mpatseni Yehova ulemerero wa dzina lache, bwerani nacho chopereka, ndipo fikani kumabwalo ake. Tikamafika kopembedza tikhale ndi chopereka. Anthu ambiri nkhani chopereka ingene muona ngati Mulungu ndiye kompasa change. Timafunsa kuti change chacho chachiri kuti tatiponja chiponye napo change chazo chiri kumaponyapo machange. Kwa Yehova ndiye kumabwera ndi chopereka ya machange. Ndalama tikamayipereka kuigwira kuikwinya ngati tikupembesa maliro kuiponya chotere. Mulungu zimene safuna. Tipereke chopereka. Chokuti ukapereka chizinyamula reflection ya ule mumene ukupereka kwa Mulungu wepo mupanga appreciate zimene watipangira. If we give ndi mzimu oyamika zimene Mulungu watichitira, silinga mapereke mmene maperekera. Fatima sanga ntumba kusanga tusoza ndikuke mbali, wasoza ndikuke mbali, fafa ndikuke mbali, twali ndikuke mbali, ndikuke mbali, kuzaigwira 50. Kena kuzaibwezeso atenga 20 opereka. Mulungu atikhululukire. Munthu amene pa wiki ama pa mwezi amapita kuchali chikafolo ndio uzipereka ma 200 wauzima ameneyo. Ena mahanzi 400. Kwa ina 100 eyo ndi ndalama yambiri fama ndalama zochepa. Koma kwa ina ndalama zambiri kuchali cha kupereka mwezi ukamata 1000. Mwafunse kuti mayo ni wiki kamata mononga ndalama zingati. Mwezi ukamata airtime mononga ndalama zingati. Kumene kuli mtima wako ndi kumene kuli chuma chako. Mulungu wako ndiye zimene ukuika ndalama zambirizo ndakuti tibwere chopereka. Nani need to come to worship empty handed. Munthu asabwere ku church opanda kena kali konse. Even the widow and wamasiye and the fatherless can bring all the first fruit of the ground. Ngati kunalibe choti upereke ndalama utaotenga mango gwafa papaya kwapeleka ku church. Ndi zimene akulankhula. But we are to beware that the offering is not given for the sake of appearance. Then amapereka zota onekere. God knows our circumstances, and we can give if we have the spirit of true generosity and rebellion. Atwambiri zopereka zija zikamaperekedwa
mipingo yambiri anazika kuti zikapekedwa ndi kusogola anthu azizuka chifukwa anthu kusogola muno kuyenda konse kunkafika kusogola kuja kapereke 10 20 kakoini iyayi anthu aonese kuti ndaponya ndi anthu amapita kusogola kuja kuyenda muvu ati 200 ili mmanja achita kuigwira chonchi chifukwa choti afuna aonetsere ndi mulungu akuti kupereka kozionetsera anthu ambiri kozoti chithandize utumiki kumbali umaona unena kuti olondera masiyibwera koma omweyo ungonena kuti mmene topanga presentation mutifano onesa anthu amene akuti thandiza ndi mmene akuganizira kuti atithandizire ndi tizipereka microphone asogoleri mati muchita bwanji mva ineyo ndi akazi yanga afotokoza ndi amayiwa wapasa mayi microphone mva ine ndi adadiwa tagwirizana kuti tichite chi 500,000 chifukwa zapagulu koma kuti mwapeze kumbali sayankha phone sathandiza sapanga kena kalikonse ndi mulungu akuti zimenezo ayi osamapereka chifukwa chofuna kuzionetsera koma tipereke ku ntchito ya mulungu kutumiki kutchalichi monga oyamika zimene mulungu atichitira. In what spirit should the offering be made? Choperekacho chiperekedwe ndi mzimu wotani. Akorinto wachiwiri chapter 9 verse 7 mzimu wamaperekedwe ukhale otani. Akorinto wachiwiri chapter 9 verse 7 titamange chifukwa cha nthawi yathu. Wachiwiri chapter 9 verse 7 yense achite monga anatsimikiza mtima simwachisoni kapena monga kamiza pakuti mulungu wakonda wopereka wokondwerera. Anthu ambiri tikafuna panga chilinganizo chomanga chotani chogulisa masidi cha ntchito ya mulungu ndikumabwera anthu akuti achite kulankhula kumachita kudandaulira ana mulungu ndimafuna ndinene kunena kuti ndalama zili mthumba mwanuzo munthu akupezeka usiku uno pakhosi pano basi mtima wasiya kupuma ndikufa zili mthumba ndipo mulungu azalemba chima ndikuopsezera amachita kubwera amene pacha aneneiza chemerera atani ngati master of ceremony chita mulungu kuti anthu atuluse ndalama akutalesa apereke momasuka mtima wake. The spirit of liberty is the spirit of heaven. Mtima wopereka amene munthu akufunira osampanga manipulate anthu amapanga zinganizo za mulungu ndi kumachita kupangira program ama 500,000 mchali chimeneko ama 500,000 tione mikono bwera kusogolo ndati nanga ife mene machukira pano kunda makobidi tikhale kugula ma 50,000 aya dadi muona kuti muchita bwanji ndi anthu apanga promise ntchito ya mulungu ine chali chimenechi mipando yonse ndikula ndekhandu amen mfuse after 2 months nikangonena ako nikambezera kandrama pena paje padoza ndifuta akuti spirit of liberty is the spirit of heaven. Anthu asakakamizidwe osapanga manipulate apereke mene akufunira. The spirit find its highest manifestation in Christ's sacrifice on the cross. If amene kuchita kutumikira ndi mboni wa nkhani iyi ntchito yathu imene tikutumikirayi kuti sapotero yakhale kumana ndi mavuto kwambiri kuyesera izi ndizi mamizi kuti mpake fundraise ayendera mosabwera koma kungomusira Yehova kuti ambuye panga ndinoka amapezeka ana mulungu wina payekha wangokhuzika kupereko kuthangatira mpaka na lero tikufika tikupanga ntchito iyi opanda chuma chithumba mulungu ayi koma mulungu amangokhuza ana ake mmene wafunira yekha munthu basi ngova apusa nali ndikandaramaka ntchito nkumayenda. Izi ndi zimene kumwamba kumachita munthu alesa amene kupanga appreciate chipulumutso chake. In our behalf the Father gave his only begotten son. Malo mwa ife mulungu anapereka mwana wake yekhayo Christ, having given all that he had. Mulungu anapereka chilichonse chimene ali nacho, then gave himself that man might be saved. Kuti ife tipulumuke mulungu sanaumire kena kalikonse. The cross of Calvary should appear to the benevolence of every follower of the Savior. Mtanda ucha utipatse chitsanzo chakupereka modzaza. The principles were illustrated to give. Zikutionetsera kupereka ndi kupereka. He that saith he abideth in him, amene amanena kuti amakhulupirira ali mwa Yesu, ought him also to walk even as he walked. 1 John chapter 2 verse 6 akutero amene amata mayenda ndi Yesu ali mtima mwake amene naso kukhala ngati mulungu mwini kupereka modzaza. On the other hand, mbali nayo the spirit of selfishness is the spirit of Satan. Mzimu wozikundikira kumagula chigalimoto cha 90 million chinyumba cha 2 billion ntchito ya mulungu chaka chonse kuthandiza ndi 100,000 mulungu akukhululukira se olona peka 500,000 mulungu akukhululukire
ndi khalidwe la kudzikonda, selfishness. Ndi akuti kumbusa kuti dziko lapasi ngakhale wazikundikira na Yehova ngati big brother amatulutsa anthu uzafa akulongeza m'manda kaya ugula casket akukwirira ukhala ndoti zonse zichaomamba na Yehova zisala kompani. Palibe nzeru, palibe kupindula, palibe china chilichonse. So akuti mzimu wowumira ndi wa Satana. Chifukwa kuti mapita ku chalichi kulowa mchalichi anakotera latseke pakhomo chopereka tamaliza kupereka ndekena kwanene titseka ndi pakhomo titenge zimene zasala m'matumba. Munthu wapeza kuti anthu mchalichi muja anapereka 23,000 koma kwa aseja zimene mabwera nazo ku nyumba munthu akupeza kuti muli 2.5 million. Zimene zimachitika mchalichi ndiye akunena kuti how on the other hand, the spirit of selfishness, the spirit of Satan, the priest penetrated in the lives of the world rings is to get zimu watu hapo kupanga zinthu za mbibi za ziko. They hope to secure happiness and ease. Ndama imekeza kuti akakhandi zinthu zimene za dzikolo akhandi ufulu tambasale komanso akhandi mtendere. But the fruit of their sowing koma chimene amakakolola is misery and death. Amakhala ndi nkhawa munthu kakhaso ndi chuma chambiri ukadumira kwambiri zinthu kala pwi molomo ogona ukulandira phone bambo timanena kuti kunoko truck yanu ija imadusa pa nchewu nde angotere kuponda anthu mwakuti nde timakufunani kuti mubwere muzaonekere kuti tikambisane mimba mangu yapa buburu so kusegula chumaso ndi mavuto zimakunenapa mapeto ache imfa zimene akulankhula not until God ceases to bless his children, they cease to be underborn to return to him the portion that he claims. Ana Mulungu sadza masuka kukhalidwe lota azibweza kapena kutumikira ntchito ya Mulungu mpakana. Chifukwa Mulungu wakhazika chinthucho kumuyaya. What has Christ said about giving? Kodi Yesu adakamba chani pa nkhani yopereka machitidwe athu chapter 20 verse 35. Titamange matumwi chapter 20 verse 35. Verse 35. Akunena kuti muzinthu zonse ndinakupatsani chitsanzo chakuti pogwiritsa ntchito kotero muyenera kuthandiza ofowoka ndi kukumbuka mawu a Ambuye Yesu. Anati chani Ambuye Yesu? Kuti anati yekha Yesuyo kupatsa kuti dalisa kuposa kulandira. Ife tikatenga chuma chathu ndikuthangatira ntchito ya Yehova, Mulungu amatipatsa multiply, amatipatsa ma contract, amatichulutsira ma order, amapangisa kuti nsomba zathu zisaole, amapangisa kuti katundu wathu asabedwe, amatipatsa madaliso chifukwa timasanduka channel chothandizira ntchito ya Mulungu. Anthu amene amatumikira ntchito ya Mulungu muwafunsa za kupasani maumboni. Ndi alipo ena amayankhula motumbwa akuti kampweya kupoma konka Mulungu mtima wawo umene switch yake ili kumwamba ndi amalankhula ngokumanzolowera pa mpingo pano sindingathandize ntchito ya Mulungu ndisiya kuyithandiza. Palibe munthu angathandize ntchito ya Mulungu. Ena mazona ngati ali ndalama ndi amathandiza ntchito ya Mulungu. Palibe munthu angathandize Mulungu. Mulungu chilichonse ndi chake ntchito olotangosankha yokuti suzapereka olowa mtambala. Mulungu amapeza ntchito njira yothangatira utumiki wake. Mukawerenga Bible lake bwinobwino akufotokoza kuti ntchito yachita Petro kunali kwa Tesalonika. Anthu amene anayithandiza ntchito kwa Tesalonika kuti ipite patsogolo kwambiri anali azimayi amasiye osauka. Zikhwayi anthu osauka akuti amafika Paulo kumadandaulira kuti no bwezani ndalama bwezani muguleko dress yanu yatha tagula ndiko ndichovala koma azimayi akunena kuti iye ndizivala chomwechi uthenga upite dziko lonse lapansi anthu apulumuke. Ndi ntchito ya Mulungu imeneyo. Chotero osalankhula motumbwa fanthu ena amafika polankhula I can't help this chifukwa ndinde mwakuti you can't help ntchito ya Mulungu. It's a privilege kuti Mulungu watilola akuti kupatsako ndi kumene kumatidalitsa kuti chaka chonse tisakagone kubwezi. Kupatsako ndi kumene kumatidalitsa kuti tikapita ku operation tisakafere konko. Kupatsako ndi kumene kumatidalitsa kuti ana athu asalowe mchipatala. Kupatsako kukutipatsa ife madalitso. Mulungu sadalisika kupindula ndi mwantambala kapena ndalama zimene ife tapereka. It is not God's purpose that Christians whose privileges far exceed of the Jewish nation shall give less freely than they give. Akuti ndi ntchito ya plan ya Mulungu kuti Akhristu apereke momasuka monga moposera amene akuchitira. And to whosoever much is given, kwa amene Mulungu wakudalitsa ndi zambiri, the Savior declared, Yesu adanena, of him shall much be required.
Luke chapter 12 verse 48. Amene Mulungu akupasa mamiliyoni mabiliyoni ukamaperekanso uzipereka mamiliyoni. Uziperekanso ndi timalankhula sikuti laje pokambirana ndi anthu ena chita Mulungu kumayiona kuti kumapereka Mulungu amafika povutika kujakula kuchispika kujakula kuchichandi kumapita kugwira ntchito ya Mulungu icho kuvutika kuyenda. Transport palibe kudataulira anthu athandize anthu apezeka ndi magalimoto 8 12 15 ina nango isi yapenda pache inapha matera sanganene kuti atumika Mulungu aja azatenge ichi akuti amene wadalisidwa ndi sampi Mulungu amawerengeranso ndimawerenga wiki yomwe ino ndikuchita ndi buku la Luka ndeni maona amene amapereka fanizo la anthu amene akakupereka Yesu amanena kuti anthu anabwera kumapereka zidrama zambiri kuma mayi anapereka tamakoini tuwini ndeso anena kuti mayi osauka wapereka posa wina aliyense ndi anthu amadabo akuti uyu wapereka zimene ali nazo zomwezo basi koma out of their abundance akuti kakatapereka zambiri koma mukayangana zimene ali nazo si zambiri ayi zimene akunena kuti the liberty required of the Hebrews was largely to benefit their own nation. Today the work of God extends all over the earth in the hands of his followers. Manjamantu osatira Yesu, Christ has placed the treasures of the gospel. Mulungu waika matumba ndi maakaunti ndi manjamantu opemphera ndalama. Ndalama zimene basa Mulungu zija. Ife tikakhala Mkhristu, nkupeza chimani makobi ndi olalikirira. So nena kuti ulendo uno birthday ya mwana amene itikachitira ku Afghanistan, birthday ya mwana uyo ulendo ulikachitira ku Brazil. Mulungu akukhaneke simeneyo ya. Sinifana kuti iyayi basi ne pano pangotusa latest phone ili yonse ndizagulira nawa iyayi. That's not the reason. Akuti God ndibwereze statement imeneyi. Christ has placed the treasures of the gospel and in the hands of his followers. Upon them, he has laid the responsibility of giving the glad tidings of salvation to the world. Ukamapereka chopereka, ukamapereka tithe, umakhala kuti ukulalikira. Ndizimene kulankhulapo. You are giving glad tidings. Popeza pakama Paulo yekha amene amayima atumwisama ena amangoyima kumapempherera anthu onse amene amayina ndatu chuma chawo timanapereka chija amakhala kuti nawonso akulalikira nawo. Zimene akutanthauza. Surely our obligation are much greater than were those of ancient Israel. Udindo wa ife lero Mulungu akuyembekezera zazikulu ndi kukhulupirika pa ntchito yake kuposera Israeli wakale. Funso lotsiriza limene tikuyenera kuyankha. Upon what basis are gifts acceptable to God? Mulungu akulandira madalitsowa mphaso zathu pa mulingo potengera chiyani? Akorinto wachiwiri chapter 8 verse 12. Pakuti ngati chivomerezocho chili pomwepo munthu alandiridwa monga momwe ali nacho si monga momwe chilisowa. Afuna Mulungu aonetse kuti Mulungu amatilandira ndi zopereka zathu malingana ndi mmene ife tapezera ndi mmene tilili. Alipo ena amene amatobwera kuchalichi nkukhala kuti alibe olo dzungu olo papaya olo gwafa olo wantambala amene achatika adusisa mbale ndikungoidusisa. Mulungu samadandolo akena kalikonse amaziwa kuti mwana wako wapereka mtima wace, wapereka nthawi yace, wapereka mapemphero. So kwa amene ali nazo aliyense Mulungu akufuna azindikire kuti pakuti monga chivomerezo pomwepo munthu alandiridwa nacho monga ali nacho si monga mmene chisowa. Sungapereke chimene ulibe. Chotero osamachimwa ndi mapledge kunena kuti ndizapereka mwakuti abusa ineyo panopa ndilibe zakondivuta mundiyembekezere mwezi uno. Iyayi mundiyembekezere ndizapereka mwakuti ya nthawi imeneyo ulibe kuchalichi ulibe khala usapereke. Nthawi imene wapeza pereka. Mulungu amawerekera munthu pa zimene ali nazo. Samamuyimba mlandu kuti munthu amayenera kuthandiza kutumira ntchito ya Mulungu pamene analibe. Akuyimba mlandu amene ali nazo koma sakuchita. Ndi zimene akulankhula apa. Koma amene alibe sakuyimba mlandu. Akunenanso kuti amene ali nazo ndi level yake ndi percent imene ali nayo Mulungu akuona kuti akuchita motani. Zimene akulankhula. We are not to feel that we can do or give anything that will entitle us to the favor of God. Ndetu funa tisirizire pa mfundo zimenezi. Tisayembekezere kuti mmene tikuperekamu tilowa kumwamba tinkopa Mulungu chifukwa tapereka. No offering is small that is given with true hardness and gladness of the soul.
chopereka chimene munthu wapereka mokondwa komanso chimene ali nacho sichichepa pamaso pa Mulungu. God doesn't receive the offering of any because he needs them and cannot have glory and riches without them. Mulungu sukuti akuitanisa chopereka ndi chachikumi chifukwa chonena kuti ngati iyeyo sitimpatsa asauka itonse timafani maziziya taninakale kuti nza Yehova nzake kale. But because koma akupereka chifukwa it is for the interest of his servants to render to God the things which are his. Kumbukira Yesu anafunsidwa kodi kofunika tizipereka nsoko, ananena kuti tatoneseni pa nsoko pali yani ali hapa ndrama ya bayani pali mutu wa Caesar ati render to Caesar things of Caesar and to God the things of God. Chotero zinthu zimene zili zoyenera kubwera kwa Yehova ngati chachikumi ndi chopereka ndi Sabata ziperekedwe kwa Yehova. He receives them, amazilandira as the sacrifice of grateful obedience. Amazilandira ngati nsembe zimene kupereka pakhalidwe loyamika zimene Mulungu watichitira. Ndili mabanja ine kupeza ntchito ine kukhala ndi ana ine kukhala ndi moyo mpaka 2021 osafa nthenda imeneyi Ambuye zimulemekezeke. So tikapereka chopereka chinja kuthandizira ntchito ya Mulungu tikuyamika, Mulungu amalandira zimenezo. Without pure love, popanda chikondi choyera, the most expensive offering is too poor for God to accept. Popanda kutembenuka mtima ndi kukonda Mulungu zenizeni olo utapereka ndalama sizingakugulire kusekerera pa nkhope ya Yehova chifukwa Mulungu akufuna anthu atumikire ndi mtima otembenuka oyamika komanso omvera Mulungu akalamula. Phunziro lathu timaphunzira mwachidule tithes and offering. Tapeza kunena kuti kumwamba ndi dziko lapansi nza Yehova ndi china chilichonse chili m'menemo silver ndi gold chuma nza Yehova. Mphamvu zopezera chuma anthufe nza Yehova. Kuti tikhale ndi moyo china chilichonse kuti tikhale zili bwino ndi Mulungu yemweyo ndi akutiyitanitsa. Monga mpingo wake timaphunzira last week wapatsidwa ntchito yolalikira atumiki ake ma ministries in church kuti zinthu zipite patsogolo zikuyenera kudalira chuma chimene akhristu otembenuka mtima ali nacho. Popeza aliyense sangalalikire ena afite mapereka chuma chathu katundu wathu ku ntchito ya Mulungu. Katundu yakaperekedwa ku mpingo kapena ku utumiki tiyesese kuti agwire ntchito imene Mulungu adabwereserera katunduyo osapanga divert mu zinthu za dziko lapansi chifukwa kuti azibusa ndi azitumiki nawonso akuchimwa pamaso pa Mulungu. Mulungu wakumwamba akunena kuti akufuna tipereke momasuka komanso monga molingana ndi mmene Mulungu watidalisira. Tapeza kuti munthu osabweza chikumi ngwakuba komanso anthu obweza chikumi ali ndi madalitso ochuluka. Ife tapeza kuti amene sabweza chikumi ngwakuba ndipo Bible likuti akuba ndi gulu limodzi limene analiona ku Chivumbulutso 22 ali kunja kwa mzinda akuotchedwa. Chotero anthu onse ochikuba sadzapezeka mu ufumu wa Mulungu. Nkuteka inenso munabweza boja chikumi mwakhala muli munthu wakuba ndi mukunena kuti Ambuye ndifuna kundikhululukira. Ena takhala tikupeza chikumi koma timabweza usati 10% timazikhululukira toka. Timapanga masamu ulendo nokubweza onosabweza tikufuna tiloze kuti Ambuye mundithandize ndikonze ndikuchita bwino popeza mwandidalitsa mwandichitira zambiri ndifuna ndi kubweza chikumi komanso kupereka ndikuthangatira ntchito yanu molowa manja. Ngati tikatizola mtola ndikuchipemphere. Atate mu dzina la Yesu Khristu fani kuthokozeni chifukwa cha nthawi yopambana imene munatipatsa. Phunzira mawu anu ife ana tutapeza kuti hayi tinala anthu okuba timakulandani sitinabweze mokhulupirika ena sitinabwezepo ena sitimaizi wankhani tapeza kunena kuti timakuchimwirani ndipo tifuna kuti khululukire ndikuti munakhululuka mulembe dzina lathu pamalo pamene pali mayina anthu amene adzapezeke mu ufumu wanu. Tifuna kupemphera fanya ananu amene akuthangatira kujambula ntchito ino komanso ena aliwonse amene akuthangatira ndi chuma chawo ndi mapemphero awo kupambanitsa ntchito iyi muwadalitse monga maphunziro la tsiku la lero. Inenso mtumiki wanu mundidalitse mundithandize kukhala okhulupirika kuti nanenso ndidzapezeke mu ufumu wanu. Tikupemphera dziko lathu la Malawi kuti Ambuye mutichitire chifundo muchose mzimu wakuba ndi dziko lochepa limene likulephera kutukwa chifukwa cha chiwanda chakuba cha corruption chozembesa zinthu chomalowa mu zinthu ndi plani yokasokoneza. Mutichosere mzimu umenewu mulole azibusa m'matchalichi alalikire choonadi kuti anthu pano akaope inu ndi kukonzekera kubwera kwanu. Dalitsa atsogoleri athu ndi kuwapatsa mtima wachilungamo ndi kulola kuti atumikire ana anu munjira yoti akhale omasuka nanu kumapembedza mosavuta kuti adzapezeke mu ufumu wanu. Mu dzina la Yesu Khristu tapemphera, amen. Nkutheka ena tingakhale ndi chikulingalira kofuna mapemphero ena mafunso ndi ndemanga koma enanso kufuna kuthangatira utumikiwo zimenezo mutha kuchita pa manambala 094 3
0033 094 3 0033 088 236 717 088 236 717. Leroso munali ndine Evangelist Jimmy Kaunda Jr. 3 Angels Messages Ministries. God bless. Bye bye.